like we go with an MySQL ఏదైతే ఉందో MySQL ది కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నా డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ రెండు చూద్దామండి ఒకసారి, ఓకేనా? ఓకే. XAMPP XAMPP ఎస్ ఎగ్జామ్ డౌన్లోడ్ అని పెట్టేసుకోవటండి. యూ హ్యావ్ అ ఫస్ట్ యాక్టివిటీ రాగానే మీకు డౌన్లోడ్స్లోకి వెళ్తారు. ఇదేంటంటే వెబ్ అప్లికేషన్ అండి. ఇట్ ఈస్ అ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అపాచీ సర్వర్, సేమ్ యాజ్ సర్వర్గా యాక్ట్ అవుతుంది అండ్ యాజ్ డేటాబేస్ రెండింటిగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట దీన్ని. నార్మల్గా ఏమవుతుందంటే కిషోర్, ఈ అప్లికేషన్ కాకుండా చేయాలంటే ప్రీవియస్లీ మనము అపాచీ సర్వర్ సపరేట్గా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, తర్వాత మళ్ళీ డేటాబేస్ సపరేట్గా ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి వచ్చేది. ఓకే. ఇప్పుడు ఏంటంటే దీంట్లో ఉన్న థింగ్ ఏంటంటే ఒకటి సర్వర్ వచ్చేస్తుంది ఎగ్జిక్యూషన్కి అపాచీ సర్వర్. సెకండ్ వన్ వచ్చేసేసి వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దిస్ ఎగ్జామ్ సర్వర్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే. అంటే డేటాబేస్కి సంబంధించింది. యూ కెన్ గో అండ్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ విండోస్ అయితే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ డౌన్లోడ్. ఇట్లా వస్తుంది, your download will be start automatically. If it doesn't, ఓకే, డౌన్లోడ్ స్టార్ట్ అయింది. లెట్స్ వెయిట్. open file. Yeah, open file. Warning, important because of the activation user account control use on your system. Some functions can be possibly restricted. TSC is our. We need to click OK, Raj. Yeah, click on OK. Next. Wait. Yeah, next. Yeah, no, just go with next. బ్యాక్ వెళ్ళండి, చెప్తాను ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్ళండి. ఇప్పుడు మీరు అక్కడ బ్యాక్లో చూసినట్టయితే సర్వర్కి సంబంధించిన MySQL ఉంది, ఫైల్జిల్లా ఉంది, మెక్యూరీ మెయిల్ సర్వర్ ఉంది, టామ్ క్యాట్ ఉంది. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ యాక్చువల్లీ. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే అన్ని సర్వర్స్ అన్ని అప్లికేషన్ ఒక దాంట్లోనే వస్తుంది మనకి యాక్చువల్గా. ఓకే. సో జస్ట్ లెట్స్ గో విత్ నెక్స్ట్. Cలో చేయమంటారా? Yeah, you can do with C. Yeah, C. Folder is not empty. Please select a different folder. The selected folder is not empty. మీ దాంట్లో ఆల్రెడీ ఉన్నట్టుంది అయితే. ఉందా? చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ టైప్ చేయండి. అక్కడ XAMPP. లేదండి, లేదు, మీ దాంట్లో లేదు. జస్ట్ గో బ్యాక్ టు దాట్. ఇదంతా క్లోజ్ చేసేయండి, ఇదంతా అవసరం లేదు ఇంకా. జస్ట్ మినిమైజ్ దాట్. లేదండి, లేదు, జస్ట్ క్లోజ్ చేసి లైక్ యూ క్యాన్ జస్ట్ క్లోజ్ దట్ యాక్టివిటీ. జస్ట్ క్లిక్ చేయండి, ఓకే, నెక్స్ట్ టైం క్లిక్ చేయండి ఒకసారి. ది సెలెక్టెడ్ ఫోల్డర్ ఈజ్ నాట్ ఎంప్టీ అంటే
Just let's wait one thing. Go back. మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయరా? నెక్స్ట్ అగైన్. ఒకసారి సి డ్రైవ్ లోకి వెళ్ళి ఎగ్జాంపుల్ ఉందేమో చూడరా ఒకసారి. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ ఉన్నట్టుంది, అన్ఇన్స్టాల్ చేసినట్టున్నారు. ఒక్కసారి చూడండి. ఇదేనా? జస్ట్ గో బ్యాక్ అండి. బ్యాక్ వెళ్ళండి. ఎగ్జాంప్ అనేది అక్కడ కాదు, బ్యాక్. ఇక ఎగ్జామ్ డిలీట్ చేసేయండి. డిలీట్ చేసి ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేయండి. అక్కడ నెక్స్ట్ అని క్లిక్ చేయండి, డిలీట్ చేసి. నాకు తెలిసి అప్పుడు మనం పైథాన్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు ఎస్క్యూఎల్ దానికి సర్వర్ కనెక్షన్ కోసం అని చేసాం కదా, అప్పుడు అయి ఉంటుంది. సారీ, ఏది చెప్తున్నా కిషోర్? మీరు పైథాన్ అప్పుడు లాస్ట్లో ఎస్ 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 ఎస్. ఇప్పుడు పైథాన్ ఏఐ వచ్చింది కదా రాజ్. కిషోర్, యు ఆర్ సేయింగ్ సంథింగ్. పైథాన్ ఏఐ వచ్చింది కదా, అర్థం? పైథాన్. ఏఐ ఎంబెడెడ్ పైథాన్ వచ్చింది కదా, అవును అవును. అది ఎలా ఉంది రాజ్? అది దట్స్ నాట్ బ్యాడ్ అండి. బాగుంటుంది. ఏఎన్ఎంఎల్ దట్ ఈస్ గుడ్ ఇనఫ్. నెక్స్ట్ మార్కెట్ అదే ఉంటుంది యాక్చువల్గా. అదే ఇప్పుడు ఎట్లా అది స్క్రిప్ట్ మనం రాయాల్సిన అవసరం లేదా? హలో. స్క్రిప్ట్ మనం రాయాల్సిన అవసరం లేదా? స్క్రిప్ట్ మనం రాయాల్సిన అవసరం లేదంటే వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ అండి. ఓకే, కానీ మీరు చెప్పేది ఏంటంటే అసలు మీరు స్క్రిప్ట్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళు ఏమంటే చాట్ జీటీపీ అంటారు. బేసిక్గా చాట్ అవును. జీటీపీ మనకు సెట్ అవ్వదండి. అది ఎందుకంటే చాట్ జీటీపీ ఇచ్చే కోడ్ అంతా కూడా ఫేక్ అండ్ ఇట్ డస్ నాట్ సూట్స్ ఫర్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ యాక్చువల్లీ. కానీ ఇంకా వచ్చే దాంట్లో ఏ మొత్తము ఏ అన్ని మనం చేసుకోవాలి. ఏ ఎంబెడెడ్ అనేది మనం ఎక్కువ ఎఫర్ట్స్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, కాకపోతే అది ఎట్లా ఆపరేట్ చేయాలో మనకు తెలిస్తే సరిపోతుంది అని అంటున్నారు వీళ్ళు. అంటున్నారు కానీ అదంత ఈజీ కాదు. లైక్ ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, వాళ్ళు ఏదైతే చెప్తున్నారో అదంత ఈజీ అయితే కాదండి. ఇట్స్ నాట్ దట్ మచ్ ఈజీ యాక్చువల్లీ. చాలా టైం పడుతుంది ఇంకేం. బ్యాక్గ్రౌండ్లో సమ్ మేబీ ఏమైనా టాస్క్ కానీ ఏమైనా రన్ అవుతుంటే మేబీ ఇట్ విల్ గెట్ సమ్ దిస్ ఇష్యూ. ప్రజెంట్ ఏం లేదు, లేదు, ఇది కూడా లేదు.
Can you click on hello? Hello access. Yep. Can I finish it? Click on finish. Yeah, you got one of the panel. Just click on start on Apache to start a web application. Actually, I mean to say that website kind of thing. Next one is can you take with next one is MySQL. Click on start. Here also. Yeah. Allow access. Huh? Yellow access. And just click on admin on MySQL. Yeah. So here you are going to create all these. That's it, Raj. Yeah. సో ఎప్పుడైనా మనకి MySQL రాయాలంటే అడ్మిన్ అని కొడితే ఇట్లా వచ్చేస్తుంది. చెప్పనండి. ఎప్పుడైనా మనకి ఇది క్వరీ రాయాలంటే అడ్మిన్ క్లిక్ చేయాలా? ఎస్ ఆర్ అడ్మిన్ క్లిక్ చేసి లేదా ఈ రెండు స్టార్ట్ అని చేయాలి. ల్యాప్టాప్ ఆఫ్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ హ్యాస్ టు బి క్లోజర్ MySQL అనేది క్లోజ్ చేయాలండి. ఆ రెండు కూడా స్టాప్ చేయాలి. అచ్చా, స్టాప్ చేయాలి అది? ఎస్. ఓకే. Got it? Yeah. Yes, sir. Yeah. So can we start? Yeah. నేను డ్రాప్ కూడా చెప్పుకున్నాం. Yeah, Nina, like we do have taken with a drop and as well as now we do have taken with in DML we do have a 4 activities. In the 4 activities we have started working with insert. Also we have done yesterday. Okay. So today we people will continue the session. I hope you can see the screen. If I'm not, Yes. You can see the screen, right? Hello. Yes, sir. Raj. I'm able to see. Yeah. So now let's go and see the activity, Kishore. In the last particular cases, we people were discussing regarding the DDL actually. I hope you are clear with the DDL. Like a create is used to create the database and as well as the table. Alter is used to modify the structure, which means table that you want to add or to remove some of the activities. Then you have to use it as the alter. Next, coming to the drop. I hope you know the meaning of a drop is nothing but entire database or entire database or a table need to be will be removed permanently from the location. Next one is truncate. Truncate is nothing but removing all rows from the particular table, which we call it as a structure.
structure is going to remain the same and data will be removed from that particular scenario. I hope it's clear. Okay. And rename is used to rename the column names and as well as table names that we want to change. Yesterday we are done with this DDL concept, and today we people will start working on DML concept. In the DML concept, yesterday we are done with adding a new record, which we call it as insert. Insert is nothing but adding new data or new record into the table actually. That's what we people are going to call it as insert. I hope it's clear. Hello. Yes, sir. Yeah. Now let us go and see. Yesterday we people do have in my particular system. I'm going to on the XAMPP server here. Yeah, in this particular screen, like we people were getting started over here, 2 servers. And once it gets started, port number, just click on admin. Yeah, I hope you can see here. I think we don't have any database if I'm not wrong. Yes. So as you know, we have to create a database, that is create database and as well as database name known as yesterday I think we do have created with Kishore, I hope so. Yes. So just clicking on that activity, we got a particular database will be created over here as a Kishore. In this, I'm going to take the MySQL. In this particular MySQL, we people are going to take with the activity that is download. In this, we do have taken yesterday as a staff. Oh, I'm sorry. Yesterday we have taken with the staff, but database name is Kishore that we do have, and we do have a create the table. I'm going to take all these activities still here. Copy. And just pasting the particular code and just clicking on go so that it says the no database selected. Acha. Okay, let's go to the Kishore then. And in that Kishore, we do have an SQL. Just make sure that we are going to paste the particular activities over here. And just click on go. And here the particular records got saved and we got a staff over here. And we have a certain records over here. అంటే మళ్ళీ మనం యాడ్ చేయకుండా మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చేయాల్సి వస్తుంది అంతా కూడా. సో వీ పీపుల్ హ్యావ్ రీస్టోర్డ్ అవర్ బ్యాకప్ ఉంటే ఇలా అయిపోతుంది కిషోర్. ఐ హోప్ యూ గాట్ ఇట్. ఓకే. అండ్ ఇది జస్ట్ అట్లా కాపీ పేస్ట్ రాజ్, అది లేదంటే మనం అప్లోడ్ చేయొచ్చు కాపీ పేస్ట్ చేస్తా, కాపీ పేస్ట్ చేయొచ్చండి. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ వీ కెన్ డూ విత్ అన్ కాపీ అండ్ పేస్ట్. Or you can go with an uploading with direct ఇక్కడికి వెళ్ళి ఎక్స్పోర్ట్ అని కొట్టామనుకోండి, అక్కడ ఏ ఫైల్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఏ డేటా ఫైల్ చేయాలనుకుంటున్నారో యూ కెన్ చూస్ దట్ పర్టికులర్ ఫైల్ అనమాట. ఇక్కడ మళ్ళీ అప్లోడ్ చేస్తే మళ్ళీ మనకి వచ్చేస్తుంది బ్యాక్, డేటా మనకి వచ్చేస్తుంది, మొత్తం ఫైల్ అంతా అప్లోడ్ అవుతుంది యాక్చువల్లీ. ఓకే ఓకే, సో మనకు ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది దీంట్లో. ఓకే. Yeah. So yesterday we have saw with inserting the data over here, like adding or inserting the particular data. And we people will see with the next activity known as the select. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదైనా మీకు మెసేజ్ పంపించినప్పుడు మీరు ఆ మెసేజ్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ చూస్తుంటారు కదండి మీరు. నార్మల్గా నేను పంపించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అదంతా కూడా చూస్తుంటాను, రైట్. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను పంపించిన మెసేజ్ మీరు చూస్తున్నారంటే దట్ ఈస్ వే వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ సెలెక్ట్ అంటాం యాక్చువల్గా. ఓకే. We are going to call that activity known as select. Got it? We are going to call it as select. Select అంటే ఏం లేదు, మనం డేటాబేస్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం చూడడానికి
or the particular data that we people want to see the particular data, we are going to use that particular data to view that information or view the particular details. ఏదైతే మనం చూడాలనుకున్నామో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా మనకు కనిపించి మనం చూడడానికి యూజ్ చేయాలి కదా. సో ఆ పర్టికులర్ యాక్టివిటీని వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ దట్ పర్టికులర్ సినారియో వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ నా సెలెక్టర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు మీ పర్టికులర్ ఎంప్లాయీ ప్రొఫైల్ మీకు ఇచ్చుంటా నాకు తెలిసి మీ ఆఫీస్లో మీరు లాగిన్ అవుతున్న చూస్తున్న డేటా మొత్తం కూడా విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ దట్ యాక్టివిటీని ఏమంటాము అంటే సెలెక్ట్ అంటాం. మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మీ ప్రొఫైల్ మీరు చూస్తున్నారు అంటే సెలెక్ట్. ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక రీల్ చూస్తున్నారంటే సెలెక్ట్. ఒక పర్సన్ మీకు పంపిస్తున్నారు, మెసేజ్ పంపిస్తున్నారంటే సెలెక్ట్. దట్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ యూ వాంట్ టు సెండ్ ద పర్టికులర్ డీటెయిల్స్ ఓవర్ హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ దట్ పర్టికులర్ డీటెయిల్. దాని మొత్తాన్ని కూడా సెలెక్ట్ అనేసి అంటాం యాక్చువల్గా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? మీకు కంటి మీద కనిపించే ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీ ఏదైతే ఉందో విచ్ వి పీపుల్ యూస్ టు కాల్ దట్ యాక్టివిటీ నోన్ యాజ్ నా సెలెక్టర్. Okay. Got it? Yes, yes. Yes. Now let us go and see the activity here in this in our activity. Let us go and see what is the select and as well as na ఎలా యూజ్ చేస్తారు, ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తారో చెక్ చేద్దాం. సో సెలెక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటండి సెలెక్ట్ అంటే? సెలెక్ట్ పర్టికులర్ ఐటమ్ని ఇది పర్టికులర్ ఐటమా? డెలివర్ చేయడమా? నో. మామూలు సెలెక్ట్ అంటే పర్టికులర్ ఐటమ్ మనం సెలెక్ట్ చేయడము. నో, పర్టికులర్ సెలెక్ట్ చేయడం కాదు, ద పర్టికులర్ ఐటమ్ వ్యూ ఇప్పుడు ఒక మెసేజ్ మన దగ్గరికి వచ్చింది అంటే ఆ మెసేజ్ మన దగ్గరికి ఏదైనా మెసేజ్ కానీ ఏది ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఆన్ ఎ స్క్రీన్ బై లాగిన్ అయిన తర్వాత మీరు చూస్తున్న ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీ ఉంది కదండి, అవును, అది సెలెక్ట్ అన్నారు. మొత్తాన్ని కూడా మీకు ఏదైతే కనిపిస్తుందో దట్స్ వే వి పీపుల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ నా సెలెక్ట్ అనేసి అంటాం యాక్చువల్గా. ఓకే. సో సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏం లేదు, విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫెచ్ ద డేటా ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ రిట్రీవింగ్ ద డేటా అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే. ది సెలెక్ట్ statement is used to retrieve data from one or more tables నుంచి గెట్ చేయమన్నారు. యాక్చువల్గా గెట్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఒక టేబుల్లో నుంచి లేదా 2 tables నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం గెట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం యాక్టివిటీస్. And the next one I want to take it as na syntax that I want to use it as a syntax. What is the syntax? That is na select ఏదైతే ఉందో select, that is na column 1, column 2 ఏదైతే ఉందో column 2 or we do have na column 3 ఏదైతే ఉందో column 3 అంటాం యాక్చువల్గా. column 3 from, we are going to use it as na quite known as na from table name that I am going to take with na table name. So this is how we do have taken with a table name. This is where we call it as na syntax అంటాం. అండ్ అదే ఒక పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం యూజ్ చేసినట్టయితే, అంటే ఏ టేబుల్ నుంచి డేటా కావాలని చెక్ చేయాలంటే వే వి పీపుల్ యూస్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ అ సెలెక్ట్ స్టార్ ఇండికేట్స్ ఆల్ ద కాలమ్స్ అండి. లేదు నాకు స్పెసిఫిక్ కాలమ్స్ మాత్రమే కావాలంటే ఓన్లీ 2 or 3 మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఓన్లీ 2 or 3 రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ద పర్టికులర్ టేబుల్. అంటే ఒక పర్టికులర్ టేబుల్లో నుంచి, అండ్ ద పర్టికులర్ టేబుల్ నేమ్ ఈజ్ స్టాఫ్ ఏదైతే ఉందో ఐమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ స్టాఫ్ అనే టేబుల్ నుంచి గెట్ చేస్తున్నాం యాక్చువల్గా. సో హియర్ ఐమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ దట్ అండ్ జస్ట్ గో హియర్ అండ్ ఓవర్ హియర్ ఐ డూ హ్యావ్ అ పర్టికులర్ టేబుల్లో నుంచి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ దట్ పర్టికులర్ యాక్టివిటీ. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ 3 different kind of రికార్డ్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? యా. అదే నేను ఓన్లీ 2 రికార్డ్స్తోనే చేస్తే ఏమవుతుంది కాదంటే మీకు 2 రికార్డ్సే వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I don't want a department, I want to just have the names and just make it as an execution and just check it out. We people are going to get the particular details over here actually. Adhavindandi? So the particular example that you are going to take it as a one example and where you want to get all the columns star అని చెప్పేస్తే సరిపోతుంది from staff. Is it clear? Yes. So which means it is going to tell you that ఇది ఏమని చెప్తుంది అంటే మీకు what it is going to tell is this activity is going to tell you if you want all columns you can use
you can use star, or you can call it a hashtag అంటాం. Got it? Can you repeat again, Raj? ఈ సెలెక్ట్ స్టార్ కొడితే ఆల్ సెలెక్ట్ అవుతాయా? అన్ని వచ్చేస్తుంది, అన్ని కాలమ్స్ వస్తాయి. ఓకే. అండ్ అన్ని రికార్డ్స్ స్పెసిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ కాలమే కావాలని. ఈ కాలమే కావాలని సెలెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం, అలా కావాలంటే ఒక స్పెసిఫిక్ థింగ్ మీరు పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ, ఎన్ని కాలమ్స్ కావాలో అన్ని కాలమ్స్. ఓకే. Okay. And in the same activity, if I want to fetch only one particular record, అంటే ఒక particular single record కావాలి అనుకున్నాం అనుకోండి, for example. Okay. So an example where we have to, we use a where clause to filtering. So this is where I'm going to take with the to filter that particular records. We are going to use these particular scenarios over here. Didn't use cheyalante where we people are going to take as na select star from staff ane dantlo nunchi where that I'm going to take as na where department, or you are going to get one single record and get avalఅనుకుంటే emp_id equals to ఏ రికార్డ్ కావాలో ఆ రికార్డ్, దట్ ఈస్ 101 అని పెట్టుకుంటే ఓన్లీ సింగిల్ రికార్డ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఓవర్ హియర్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ గెట్ చేసేటప్పుడు ఒక సింగిల్ రికార్డ్ మాత్రమే గెట్ అవుతుంది యాక్చువల్గా. సో ఓవర్ హియర్ వెన్ ఎవర్ వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ దిస్ సినారియో ఓవర్ హియర్ and just go to the particular SQL, and over here I'm going to take it as a select star from 101 or 103 and చెప్పేసి enter చేసి just click on that particular activity. I'm going to get one single record. Is that clear? Yes. అదేంటండి? Yeah, and let us go to the staff. ఇక్కడికి వెళ్తే మనకు మొత్తం అన్ని CSE ఉన్నాయి కదా, ఈ పర్టికులర్ CSE కానీ, or else I want to get only the one single particular items ని దేనైనా గెట్ చేయాలంటే I can go with a filtering technique also. అంటే based upon the department లో మనకి ఇక్కడ CSE ఉన్నాయి, అన్ని CSE ఉన్నాయి. ఒకవేళ EC ఉంటే ECU మాత్రమే గెట్ అయ్యి, ఓన్లీ CSEs మాత్రమే గెట్ అవుతుంది అనమాట. సో if I want to fetch one simple record, for example, I want to take with a select star from employee, that I'm going to take with an employee and చెప్పేసి where I'm going to use it as na, or where I'm going to take it as na where employee, where I'm going to take it as a department ఏదైనా ఉంది అంటే, or ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకున్నాం department equals to where I do have taken with a CSC, or you can use it as na EC అని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ రికార్డ్ ఉంటే, or you can use it as na triple E ఏదైతే ఉందో triple E అని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. So this is how we people do have taken with this particular scenario. Got it? Yeah. ఇలా మనం ఒక్కొక్క రికార్డ్ని ఒక్కొక్క మాదిరి మనం గెట్ చేసుకోవడానికి we people are going to use that activity అండి కిషోర్. Okay. Got it? Yes. Yeah, next one, we people do have another particular activity. దీన్ని మనం సెలక్షన్స్ అంటాం అనమాట. We are going to call it as a selecting. ఇంకా సెలెక్ట్ చేశారు కదా రాజ్, అది మీరు రిట్రీవ్ చేశారు కదా, సెలెక్ట్ స్టార్ పెడితే మొత్తం వచ్చేస్తుందా? సెలెక్ట్ స్టార్ స్టాఫ్ అంటే అన్నీ వచ్చేస్తాయి. లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ అ సెలెక్ట్ స్టార్ అంటే ఇక్కడ మీకు ఉంది చూడండి, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టాఫ్ అని చెప్పేసి ఉంది. దట్స్ ఇట్. యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద రికార్డ్స్, మొత్తం వచ్చేస్తుంది. ఓకే. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఓన్లీ కొన్ని కాలమ్సే కావాలనుకుంటే అగైన్ యూ నీడ్ టు రైట్ స్టార్ బదులు సెలెక్టెడ్ కాలమ్స్ తీసుకోవాలి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అండి? So this is where we people are going to use one of the concept over here as ఒక small activity లో we people do have used that particular activity. Now let us go and see the next particular activity which we used to call this activity known as na update అంటాం అనమాట. అప్డేట్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే DML మొత్తం కూడా దాంట్లో ఉన్న డేటాని మనం ఫిల్టరింగ్ చేస్తున్నాము. Got it? సారీ రాజ్, మళ్ళీ చెప్పండి. I was telling that మనం యూజ్ చేస్తున్న పర్టికులర్ యాక్టివిటీ ఉంది కదండి ఇక్కడ, DML అనేది ఓన్లీ మనం దాంట్లో ఉన్న డేటాని మనం యూజ్ చేస్తున్నాము అంటున్నాను. ఓకే. ఓన్లీ సింగిల్ డేటా ఏదైనా ఉందంటే ఆ డేటాని we people are going to use that particular activity. Got it? Yeah. Now let us go and see update. What does this particular update do and what do you mean by this update అంటే,
where you are going to do some kind of modifications and actually what we call you're going to Modification. do some kind of modifications. So let us go and see this particular update is nothing but over in this particular scenario. And over here, like now, here I'm going to take with an syntax that is update that I'm going to take with an update. So here the update, when we people are going to take it as an update, in simple terminology, we people can call it as modify. Got it? Hello? Yes, sir. Right. Yeah. So in this scenario, in this particular scenario, I want to make existing rows or existing record that whatever we do have. So I'm going to take it as the exist or already existing rows or records, whatever it is. The update statement is used to modify existing records in a table that we are going to take it as in a table. So I want to change some of the particular change one or more values or something that I want to change the particular activities. To do that particular activities or to perform that particular activities where I want to make sure the particular changes need to be done. For example, ఇక్కడ ఉన్న particular వంశీ అనే ఒక particular place లో I want to make it as a వంశీ కృష్ణ అని చెప్పి చేంజ్ చేయాలనుకున్నాను. ఓకే, సో let us go and take with syntax ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. To update the particular activity, I'm going to take with an update table underscore name. Set is a keyword, okay, and column, which column you want to target, column 1 or column 2 or column 3. Column 1, that is value that you want to enter a value that you want ante value ni meer emana provide cheyalanunte you can go with a value, or you can go with a column 2 that you do have a column 2 equals to value and చెప్పేసి provide చేశాను actually value 2 or value 1 whatever it is. We are going to give it as a value or value 2 that we do have provided, where I'm going to give it as a condition that I'm going to take with a condition actually. So in this scenario, I want to take with an example. I want to take with an example. In this example, we people want to perform some of the operations. దీంట్లో perform చేసేటప్పుడు two things ఉంటాయండి. One is known as the table name అంటే మీకు already తెలుసు. The name of the particular table that you have to target a table. Target table name of your table. Set is nothing but where I'm going to take with an assigns new values to column that we people are going to take as a column, where I'm going to take it as a where that is nothing but limits which rows to update. I mean, which particular rows that you want to update, you're going to target that particular activity. Now, let me take with an example issue. The example is very simple, where I want to take with an update, and in this update, I want to take with a staff that I'm going to take with a staff set, where I'm going to take a set, and in this I want to take with this activity known as first name, that we do have a first name equals to the name Vamshi is there. I'm going to change with an Vamshi Krishna as a Krishna, and where I'm going to use it as a where record number. You need to take it as a which record you want to update, where I'm going to take as a emp underscore id, which is equals to, let us choose the Vamshi's 102 is the record. So I'm going to choose the 102 record over here, and just I want to make sure this particular activity to be updated over here. So where is that? Oh shit. Yeah. So let me go here and let me take it as make it as updater. So let me run this particular query over here. As you can see, the query got executed successfully, and just going back to the particular system, you can see the record got updated. Is it clear? Yes, sir.
Now, if I want to make it as now multiple records to be updated, for example, I do have a CSC here and Vamshi Krishna is there. I want to write the full name of the Vamshi and I want to write the CSC. I want to make it as a ECE or more than one particular record. Just you have to make it as now separated with the comma. Here I'm going to take it as now located the Vamshi Krishna, and here where separated with the comma, I want to change the department. Department equals to, I want to mention it as na ECE, that I'm going to take as the ECE where record has been taken over here, and just click on that and just go to this particular table and just check it out. The particular table column got updated. Is that clear? Can you please go back that query, Raj? You okay. Update staff set first name Om Shri Krishna where employee ID 102. So, okay, where and అక్కడ తీసుకుంది. Okay. Yes, Raj. Hello? Yeah. Yeah, fine. I think it's clear. Yes, Raj. Yeah, perfect. And the last one that we do have the last one over here in this activity. Let us go with we do have taken with a select insert, select update, and let us go with the next one, last one, which we call it as na delete. I hope it's very simple. If you can consider this as na delete, whatever the particular record that you want to get deleted or you want to do that, delete. So over here, people are going to take it as a delete. Delete in the sense the certain single record. When you call it not truncate, right? Which means all the records from the table. Yes. So truncate will be delete all the records. All delete the records. will be Delete particular row or column will delete. All the data that will be removed. Just like truncate. Just a truncate. Okay. And here delete in the sense you need to choose the particular columns. Like you need to choose any one particular column and then you need to perform the actions on that. So to do that particular activity, the delete statement that I am going to take, delete statement is use it to remove existing records where we do have a rows from a table that we do have a table over here. From the table, I want to remove certain records. Which means that I'm going to choose one of the particular records over here. So I'm going to use it as a delete. So I'm going to take within a syntax over here. Syntax that is not delete from table underscore name that I'm going to name, where I'm going to take within a condition that I'm going to take within a condition that I do have taken with the condition. This is a syntax. And over here in this activity, I want to take within a table that is underscore table name. And here the particular the name of the table from which you want to delete the data. Next one is I want to take within a where I want to take within a condition that is na specifies which rows to get a delete, actually to get that particular deleter. Okay, so here we are going to take it as not delete the particular activities. Yeah. So this is how we people are going to work on this activity known as not delete table, the name of the table from where you want to get delete the record and where is the condition specific record. You need to choose a record, right? So that particular record. So let us take with an example. So example is very simple, where you need to just write the syntax that is na delete from table name. From means which particular table. That is na table name is a staff. Where that we are going to where I'm going to take it as na condition that is na emp underscore id equals to
101, or you can go with a 102, like any record that you want to delete. So you have to choose that particular record. So here I want to choose this particular record, and you should not go with any kind of random names. Names gani general things to vellagurdu. Only unique identities to vellali, like phone number, email ID, roll number, ఇలా యూనిక్ గా ఉన్న ఒక నంబర్ తోనే డిలీట్ చేయాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే. ఎందుకు రాజ్ అంటే రాజ్ అనే పేరుతో ఉంటే ఎన్ని రాజెస్ ఉంటే అన్ని రాజు వెళ్ళిపోతుంది, ఎంతమంది కిషోర్ ఉంటే అంతమంది కిషోర్ వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే. Okay. Now I want to make that particular activity to be get deleted. So just click on go. It is asking, are you sure you want to get delete? Yes, I want to make sure that I want to make it as a delete. Just click on delete and just the particular record got deleted. Is it clear? Yeah. And just go to the back and just check it out. You got a deleted your particular record. Got it? Okay. So this is how you people want to delete any kind of a single record. Then you can choose that particular records, comma 103 and 101 that we do have provided, and just click on that. And we are clicking on that. We are getting syntax error, which means only one single record. 101, 103, and just click on go. Operation takes legal. Okay. 101. Just click on go. Just you are going to get that particular records and just go to the staff over here. As you can see, the multiple records got deleted over here, Kishore. Yes. So this is how we people are going to use the DML records. Multiple, only ఒక రికార్డే కదా డిలీట్ అయింది రాజ్? Sorry? ఒక రికార్డే కదా డిలీట్ అయింది, ఒక లైన్ ఒక సింగిల్ రికార్డ్, like we have deleted only one particular record. ఎందుకంటే అక్కడ syntactically that we need to check that particular activities. ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ ద ఈక్వల్ టు 103, 104 కొడితే రెండే గిరిపోతాయా? సారీ నేను ఈక్వల్ టు 103, 104 పెట్టాను అనుకోండి ఎంప్లాయ్ ఐడి, అప్పుడు రెండు రికార్డ్స్ డిలీట్ అవుతాయా? అట్లా డిలీట్ అవ్వదు. అగైన్ వీ నీడ్ టు రైట్, దాంట్లో మనం డిలీట్ చేసేటప్పుడు వేర్ వీ నీడ్ టు రైట్ ఇన్ సింటాక్స్ అలా ఉండదు. మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఒకవేళ డిలీట్ చేయాలనుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు రెండు ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ దట్ పర్టికులర్ యాక్టివిటీ, టేక్ ఇట్ యాజ్ నా డిలీట్ ఏదైతే ఉందో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ నా డిలీట్ యాక్టివిటీ ఓవర్ హియర్. గాట్ ఇట్? In this delete activity, we people are going to delete, that is from table name, that is now staff. I'm going to take as now staff. Where? In this staff, I'm going to take as now where. I'm going to take it as now employee ID and employee ID equals to employee ID, or you can use it as any one particular condition. If you want to use it as or you have either no condition or like in and చెప్పేసి కూడా we people can use it as an in operator. Okay, in this in I want to use it as value either మన దగ్గర ఏమున్నాయో 101 and 103 na. So over here we people do have this activity. There's a 103 and 104, 103 and 104, and just clicking on go, and we people are deleted, and just go to the staff. Over here you don't have any records on matter. Okay. Got it, Anil? Yes. Yeah. ఇన్ పెడితే అది ఇన్ పెట్టి బ్రాకెట్లో పెడితే మొత్తం పోతుంది. Yes. So this is how we people were deleting all the particular records. Got it? Yeah. So this is how all the particular records got deleted, and we people are going to removing all the information, all the records over here. So this is how the DML is going to work. If we have DDL and as well as DML and JPSC, two different kind of records ni manam use chesamandi. So దీని మీద నేను కొన్ని వర్క్ షీట్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నా అసెస్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అసెస్మెంట్స్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. సో ఐ హోప్ దాట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు అంటే ట్రై చేయండి కంప్లీట్ చేయడానికి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే జస్ట్ సెండ్ ఇట్ టు మీ ఆన్ ద టీమ్స్ ఆర్ ఇన్ ద వాట్సాప్. ఓకే. హలో. యా రాజ్. Yeah, ఇంకేమైనా దీంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ కానీ ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? లైక్ డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ డౌట్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్?
లేదు. సో డిలీట్ మీరు సింటాక్స్. చేస్తుంటే చాలా వస్తుంది ఇప్పుడు. అదే ఇప్పుడు మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తుందంటే యూ విల్ బి గెటింగ్ సమ్ డౌట్స్ యాక్చువల్లీ. సో దోస్ యాక్టివిటీస్ విల్ సీ ఇన్ టుమారో పర్టికులర్ సెషన్. ఐ మీన్ రేపటి క్లాస్లో నెక్స్ట్ టాపిక్ గురించి, క్లాజెస్ గురించి రేపటి క్లాస్లో అలా స్టార్ట్ చేద్దాం రేపు ఒకసారి. ఓకేనా? ఓకే సూపర్. ఓకే రాజ్. యా. రాజ్ ఇప్పుడు ఆర్కిల్ ఎస్క్యూఎల్ రెండు డిఫరెంట్ కదా? కంపెనీస్ వేరే అండి, కానీ యూజ్ చేసే పర్టికులర్ క్వైరీస్ అన్ని కూడా సేమే ఉంటుంది. సేమేనా? మా ఫ్రెండ్ ఆర్కిల్ ఇప్పుడు కావచ్చు, చెప్పాడు. లేదంటే MySQL కావచ్చు, SQL సర్వర్ కావచ్చు, ఏదైనా ఒకటే. ఇప్పుడు మా ఆఫీస్లో యూస్ చేసేది వాడు పింగ్ చేసాడు MySQL అని చెప్పి. MySQL, కొంతమంది SQL సర్వర్, లైక్ డిపెండ్స్. అది ఒక్కొక్క పర్టికులర్ కంపెనీ వాళ్ళు ఏది వాడతారు అనేది వాళ్ళ డిపెండెన్సీ ఆఫ్ ద యూసేజ్ అనమాట. కానీ ఓకే. అన్నిట్లో వాడేది ఒకటే ప్యాటర్న్. ఓకే. అన్ని క్వైరీస్ అన్ని సేమ్. దే వోంట్ బి ఎనీ చేంజెస్. ఓకే. యా. నాకు ఇప్పటికి ఒక క్వశ్చన్ ఉంది రాజ్. మ్హూ. ఇప్పుడు నేను ఈ క్వరీస్ అన్ని చేస్తున్నాను కదా, మ్హూ. ఈ దేనికోసం చేస్తున్నాను ఈ ఎస్క్యూఎల్ అనేది? దేనికోసం అంటే డేటాని స్టోర్ చేయడానికి, డేటాని రిట్రీవ్ చేయడానికి, ఆ పర్టికులర్ యాక్టివిటీస్ కోసం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. ఓకే. మై క్వశ్చన్ ఇంకోటి ఏంటంటే, అసలు ఎవరు ఈ డేటాని మెయింటైన్ చేసేది? సాఫ్ట్‌వేర్ కంపెనీస్ ఒక సాఫ్ట్‌వేర్ తయారు చేయాలంటే బ్యాక్ ఎండ్ ఇవన్నీ పెట్టుకోవాలా? అవును, పెట్టుకోవాలి. ఒక డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉంటాడు. ఓకే. డెఫినెట్లీ ఉంటారు. ఆ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ విల్ ఆపరేట్ ఆల్ దీస్ యాక్టివిటీస్. ఏ డేటా వస్తుంది, ఎవరెవరు పంపిస్తున్నారు, ఎవరెవరు ఏమేం చేస్తున్నారు, ఇలాంటివి వస్తాయండి. ఓకే. సో, ఆ సాఫ్ట్‌వేర్‌కి సంబంధించిన డేటా అంతా మనం త్రూ క్వరీస్ ద్వారా రిట్రీవ్ చేస్తాం. ఎస్, అవును. ఓకే. నౌ ఐ గాట్ ఇట్. మనం చూసేదంతా కూడా యూఐ పార్ట్‌లో చూస్తాం యాక్చువల్‌గా. కానీ బ్యాక్ ఎండ్‌లో ఏం జరుగుతుందంటే ఇది. ఓకే. అర్థమైందా మీకు? ఆ! బ్యాక్ ఎండ్‌లో జరిగే యాక్టివిటీ అంతా ఇది ఉంటుంది. కానీ మనం చూసేదంతా కూడా గ్రాఫికల్‌గా చూస్తాం. ఒక వెబ్ అప్లికేషన్‌లోనో, లేదంటే డెస్క్‌టాప్ అప్లికేషన్‌లోనో, ఒక అవును. మొబైల్ అప్లికేషన్‌లోనో ఇదంతా చూస్తూ ఉంటాం మనం డేటా. అవును. బ్యాక్ ఎండ్‌లో స్టోర్ అయిన డేటా, ఇప్పుడు మీరు ఈ రోజు మొత్తం చూసిన యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఓకే. ఉన్నాయో. నౌ ఐ గాట్ ఇట్. ఒక్కొక్కప్పుడు మా సాఫ్ట్‌వేర్‌లో కొన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక లాగిన్ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి. లాగిన్ క్రియేట్ కాదు. అప్పుడు వెబ్ అప్లికేషన్‌కి పంపిస్తాం. ఇది సరిగ్గా లాగిన్ క్రియేట్ కాలేదు అంటే వాళ్ళు డిలీట్ చేసి మళ్ళీ లాగిన్ రీయాక్టివేట్ చేయడము, లేదంటే దాన్ని ఇది చేయడం. డేటాబేస్‌లోకెళ్ళి చెక్ చేస్తారు. చెక్ చేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ చూసి చెప్తారు యాక్టివిటీస్‌ని. ఆ! రెండోదొచ్చేసి ఒక్కోసారి అప్లికేషన్స్‌లో మేము మా కోడర్స్ ప్రాసెస్ చేస్తుంటారు. కొన్ని ఏమవుతాయంటే స్టక్ అయిపోతాయి. ఓకే. ఆర్టిఫాక్ట్స్ అసలు ఏం చేసినా పోవన్నమాట అవి. అప్పుడు ఓకే. వెబ్ అప్లికేషన్‌కి పంపిస్తే వాళ్ళు దాన్ని రిమూవ్ చేస్తారు. నాకనేమో ఎట్లా రిమూవ్ చేస్తారు ఇది అనుకునేవాడిని. ఐ గాట్ ఇట్. యాహ్! ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అండి ఇప్పుడు? యాహ్! సో విల్ క్యాచ్ అప్ ఇన్ టుమారో సెషన్ అండి. ఓకే. ష్యూర్. థాంక్ యూ రష్. ఇవి నేను ఈలోపు ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. ఇంగా సాయంత్రం వంశీతో కూడా అదే ఆహ్, మ మాట వాట్సాప్‌లో చెప్పాను. ఆయన మెయిల్ ఐడీ తీస్తున్నాడు. ఓకే. కాకపోతే లింక్ ఇంకా పంపియలేదు. వస్తే ఇంకా పంపిస్తాను. నేను నేను మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. వర్క్ షీట్స్, వీడియోస్ నేను ఫార్వర్డ్ చేపిస్తానండి. కొంచెం ఫార్వర్డ్ చేస్తే నాకు లేదు, ఈరోజు నేను సండే ఫార్వర్డ్ కూర్చొని నేను ఈ చేపిస్తాను. వీక్ ఏం చేశారో అది నేను సండే నేను ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటాను. షూర్ మ్యాన్. డెఫినెట్లీ ఐ విల్ డూ దట్. ఓకే. థాంక్ యూ రష్. యాహ్! సీ యూ మ్యాన్. బై.